Поскольку мне надо будет сегодня уходить, вот, то будем сегодня спидранить сюжет. Если останется время, то сделаем и другие квесты. Верхней с этой. Ну вот Поппи хотелось бы, конечно, закончить, блин. Ну ладно, посмотрим. Интересно мне просто, чем там дело кончится. What are you up to now? Опять камеру мы крутите без ведома, меня заколебали. Где, собственно, я? Угу. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sit around. Mind you, I suppose Revelio. we'll get a bit boring. Мне внутрь. Ой. Тролль в доспехах. Опа, я смогу через это пройти? I deserve better than my trouble. Aloha Mora. Я думал, это секретный вход. Ну, Fancy I'll have ладно. my own operation. Revelio. Давайте, ребят. Служите службу великому и это злостному, да, вот кому вы там служите. Это самое. This mine could be hiding a secret. Ranrock and his loyalists. No sign of Lodgok out here. Must be inside already. Шахта береговая. Ну, Азкабан. О, не знаю что. Заколебались мне с невидимости снимать, блин. Revelio. Отсюда мы выйдем, наверное, да? Look at the size of this mine. Lodgok, where are you? Красиво, блин. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Accio. Incendio. Defender. Что он сказал, надо быть потише, да? Он просто сказал это после того, как я начал битву. This cart ought to get me deeper into the mine. Revelio. Это что, Dead Space? Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? An intruder! Lend me a hand with this part, will ya? That has to be the end up Блин. ahead. Revelio.
Incendio. I wonder where these pipes go. В жопу. Accio. Revelio. Отсюда точно-то не сделано. Ну ладно. Accio. Что-то походу теперь он отменяется. Тя-тя-тя. Revelio. Petrificus totalis. Не расставлены даже так, чисто чтобы я поставился из своего блага. Revelio. Зубос. Petrificus totalis. Так, ё. Revelio. Incendio. Revelio. Я просто, мягко говоря, не понимаю, куда мне идти-то. Знаете, как вы там? А вы что будете? Водку или спирт? Ну, я даже не знаю, что такое вкусное. Вот я не знаю, куда мне идти, потому что все такое вкусное. Замок третьего уровня явно не сюжетный, потому что разрабы явно не стали бы ограничивать, фу, не ограничивать, а заставлять игрока для прохождения сюжета вкачивать этот навык до третьего уровня. Revelio. Да, тут вообще хрень бесполезная. А, здесь невидимая стена. Окей. Это мы просто так прогулялись. Это было ожидаемо. Меня интересует больше другое. Что вон там? Потому что вон там, скорее всего, нам по сюжету. Revelio.
И не палят. Вряд ли это сработает, но... Such arrogance. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Defender. А, то есть вон там даже не сюжет, то есть не показывают вот сюда. Accio. Revelio. Блин, это ладно, но... А чё вот здесь тогда? Ладно. Гродбик. Мы запустили какой-то механизм. Вот только ходим с этого. Там два чела стоят ко мне спиной, это легко. Вот здесь стоит босс, который быстро меня спалит. Можно было бы вырубить его тем же самым петрифокусом, но спалит тролль. А его даже, скорее всего, с помощью магии нельзя будет ваншотнуть. Да и босс, скорее всего, это увидит. Ладно, давайте попробуем босса по-быстренькому. Да, да. Да, кто меня спалил, но это было очень быстро. А с кем вы деретесь, ребят? Можно такой интимный вопрос спросить? Опа. Тролль отвернулся. Он туда смотрит, кто-то ищет. Кто-то ищет. Вот гнида ушастая. Тварина щекастая. Ведь поскольку он наверху,
Его же просто так не запетрификишь. Почему ты не можешь зацепить за эту хрень? Ладно. Если его... Who's there? I'm famished. Блин. I heard something. Oh, perhaps it was the wind. Да, Someone there. это ветер. Это ветер. Такой, здесь стоял уже босс. Где же он? Ушел, наверное. Ладно. И я пойду. How nice of you to stop by. Accio. Не могу, блин, длинные эти делать. Petrificus totalis. Rest easy, my large friend. Revelio. Хорошо, ладно. Теперь бегом наверх. Вот как игра сохраняет, сука, все. Я эту платформу поднимал, блин. Как здесь сохранения работают? Ёп, красота. Все остальное через жопу. But who wants to be swift? Petrificus totalis. Revelio. Никуда вообще? Направо, наверное. I've never seen a sword like it. Petrificus totalis. You'll regret coming here. One there's a grapple little moon far from home. It's Hogwarts. Да не нужно. Accio. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Imperial. At your service. Levioso. You call that? Accio. Incendio. Expelliarmus. Petrificus totalis. You've one less follower, Ranrock. Подкрепление я не ожидал, конечно. Это была Where does this one lead? Off the подстава. beaten path, I suspect. Подстав.
Incendio should be enough to light these flames. Ну, блядь, ты издеваешься? I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Конечно, наверное, интересно посмотреть, куда там этот отвезет вагончик, но, говорю, сегодня мало времени на исследование всяких штук. Another drill is complete. Такие люди. Wizarding world will crumble. О, то есть не люди. Такие гоблины. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. What am I doing here? This patrol is blessed. Так. Да, дайте мне... Afraid to fight? Зашибись. Спасибо большое. I won't rest until you're dead. Confringo. Rather unwise coming back this way. Let's get this over. Incendio. Уже меня затрахивает. Тут ты от него убегаешь, а все равно тебя бьет. Неважно, на какое расстояние. Trepicus totalis. Crucial. Confringo. Leviosa. Expelliarmus. Defender. That was a close one. Козявки. Bombarda. И чё? Revelio. Уничтожьте все став больше, чтобы уничтожить по установку. А? I have to find a way to stop that drill. Revelio. Bombarda. Меня сейчас здесь не завалит вместе с этой боковой установкой. Очень классный черный экран был, спасибо большое. That is unfortunate. No matter, we will build another. Ну, хорошо, что построить и... This one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Опа. Опа, я говорил вам, что он это... It cannot be. All this time, you knew where it was. Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all А может, wizard они меня kind, убьют? only Нет? to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Не, серьезно, они всю игру меня искали, хотели меня убить. Wasting Я my здесь. time, Ну. chasing a child. А. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are
You're a traitor to our kind! No! Avada Kedavra! Ну, такое, если честно. Poor Lodcock. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ну, как я и сказал, отсюда мы и выйдем, да. Now to get out of this blasted place. Ой. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Смех, да и только. Что у нас? Портрет в плачевном состоянии. О, последний матч. Ну, опять же, если время останется, то сделаем. Тут... А, ну да. А где, собственно... Да нет никаких новых заданий. Типа, я пойду сообщу профессору Фигу, где сюжетное задание, блять. Алло, сюжетное задание, ты где? Эй. You're my Summoner's Court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in... Of course. And you. I'm ready. Nicely done. Сейчас попробую тебя выбить оттуда. Мне опять угла не хватает. Accio. I do not recall teaching you how to play like that. Accio. Ты нет, а жизнь да. Nicely done. Слушайте, он хорош. That's no way to treat a professor. Блин. Accio. А, не, мне зачитали полтинник. Отлично. Ну все, я в любом случае уже выиграл. Плевать. We all make mistakes. 10. Accio. Мне плевать. And there you have it. Yet another opportunity to learn and improve. Delightful to see such mastery from one your age. 150 на 10. Иди и плачь в своем кабинете, профессор. Well done. You've beaten me at my own. I suppose there's not much left you can teach me now. One always has something to learn. As the new Summoner's Court champion you have earned, do not let it go to your head. Я уже дознался. Поздно, старикашка.
Чё, сюжетная миссия это будет или нет? О, есть. Испытание прошло время поделиться с хранителями. Кстати, хранители... Ой, какая врачая комната. Я по привычке уже. Подойти к хранителям и сказать: хранители, сосите болт, вы мне нахер не нужны, твари тупые, я вас ненавижу, сволочи. Что-нибудь в этом роде, знаете. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Тупые высокомерные твари. Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student... Они, сука, каждый раз говорят: о, мы думали, у нас больше времени, мы думали, у нас больше времени, мы думали, у нас больше времени, сука, тупые идиоты. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. Умертвил. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Да не будем I'm ничего afraid сразу I идти can't в say. жопу. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Да ёбаный. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave Все circumstances in which ситуации, we find чтобы ourselves. дебилы полнейшие. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Какие же вы все тупые идиоты, господи. You're here. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. Спойлер не I последний. suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber.
Какого черта? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Nothing clears the cobweb. These rocks have seen better days. This must be the place. Не уверен, как здесь работает сохранение. Вчера, когда у меня закрашивалась игра, меня откинуло на действие, которое делал несколько десятков минут назад, поэтому лучше периодически буду сохраняться вручную. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Фига, это так работает? Всегда можно было сказать ей... Едите, он здоровый. Почему я непосильное заклятие не могу на него использовать? О, черт. Так, стоп. Во-первых. На всякий случай. О, опять прилагаю тень. Все, успокоилась. И сейчас вторая форма будет. Да, видимо, вторая форма сейчас пойдет. Два. Раз, два, три. Капец, мои растения его овнят вообще. Ну, у меня А я не слушал, что себе надо делать, ну давай я... Если что, я загружусь. Правильно. Это выбор на самом деле банальный. Вспомните, как с гипогрифом надо обращаться, поэтому слишком очевидный выбор. На игра здесь не про атакуйте. Так что забейте просто. Летите, ты наш четвертый маунт? Капец, у него ноги расплющило. В арсенале драматурга имеется мощная атака в рубке, которая наносит много урона врагам. С некоторыми случаями держите левую кнопку смягчить. Чтобы начать, следите за индикатором выносливости драматурга, так как рубки истощаете его, ясно. Блин, я сейчас километр на нем должен скакать, что ли? Ага, там мы пройдем. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? Expose those! No. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore.
И неожиданно, когда я взял вот этого драматурга, на дорогах появились какие-то заставы. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Time for you all to clear out. We had plans for that immigrant you stole. No need to race now, my friend. А мирного не задавил. Ну пипец. Коровка тоже жива. Нереалистично. Блин, вот ветку Себастьяна и с Поппи тоже хотелось бы закончить. Но Поппи ладно. Но Себастьяном точно хотелось бы это. Думал, сломать надо, ну ладно. Вообще-то мой драматург стоял лицом к выходу. Ну ладно. Скрипты. Вообще-то я уже вошел. Игра, если что, я уже вошел. Физически мое тело уже за порталом находится. Эти криптованные игры. Ладно, в жопу на секреты. У нас... Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Мудила. Как сжечь твой портрет? Даже сундука не положил, гнида. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Чё-то ему все-таки не хорошеет. Ой-ой.
Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Красиво, блин. I need you to return to your common room, all right? Ля, красота какая. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with Все по факту. He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! О, вот туда их. Тупые стариканы. Ей, нельзя же скретчивать лучи. Слышите, вы охренели, что ли? Давай, Изодора, уничтожь их. А я знал, что он самый мудак из всех. И этим нормально. И даже ничего не сказали. Гниды с двойными стандартами. Сжечь все их портреты, все дневники и все, что о них упоминается. Сжечь, чтобы они больше не существовали никогда и нигде. Мудаки. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Опасно Hence, вы we четверо. became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday one with the ability to see traces of ancient magic might be Это буду я. seduced by its power. We built the trials И вас to уничтожу. lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept Да, hidden да, and да. the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? Я уже да, такого не надо мне свою лапшу I вешать. need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now.
If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Санные мудаки. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Так. Сутенер отправляется на следующее задание. Или пока не отправляется. Давайте пока отправимся в рабочую комнату. Может там наварили зелье. Да и парочку защитных я бы тоже сварил сам, наверное. И одна фокусирующая, наверное. Быстрее, комната, открывайся, заколебала. Так. Вот, два фокусирующих. Одна грозовая. Посвет из Гельберт за Олливандером. Окей. Так. Защитный. Так, капуста. Я полагаю, мне в Хогсмит надо, да? Хирург 25, нормально, все. Does it get any more cozy than Hogsmeade? There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. А, ну, ёп. А, ну да. Hello, Mr. Ollivander. I Крипты. wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Не заставляйте сутенера ждать. It is done. В коробку ты нафига ее положил?
О боже, каушевая палочка. Боже мой, она прекрасна. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Да легко, давай. Авада кедабры, поехали. Come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our Игра, дай мне его убить, interests are пожалуйста. aligned. Пожалуйста. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Почему эту палочку не засуну себе в Might задницу, sudden как сделать visit это to the сейчас? Wandmaker have something to do with our mutual pursuit? Ай. I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not Ну heard. так давай, скрестим свои палки. Found you. No more happy days for you. Rookwood's Блин, я не это хотел. Ну ладно. Ау. О. Так. Поскольку мне на вас теперь насрать. Держите раз. Держите два. Парочку топлых еще. Ну, чтобы я отслеживал это видео. Another. The hunt begins. Flash of inspiration. You leaping medic. Это жирный, а ты мне пригодишься. What are your thoughts on Expulsor! Leviosa, Expelliarmus, Defender, Bombarda. You'll be sorry you did that. Better not be anyone. Now to finish the job. Expulsor! Flipendo, Glacius, Confringo, Arresto Momentum, Crucible. What have you done? Oh, this is insane. Expelliarmus, Defender. You should have joined me. Abominadabra! Well done for a child. Блин, а мне хватит растений? Ладно, капусту и я побегу пока. Flipendo, Glacius, Defender, Bombarda. The darkness will swallow you. Expelliarmus, Incendiary.
Wretched weed. Класс. Benito, arresto momentum. Good job thing, aren't you? Accio. Incendio. Oh, have you? Expelliarmus. You will pay for your Leviosa. No. Incendio. Accio. Stand and fight me. Rependo. Findo. Lombardo. Made a great mistake. Glacius. Bombardo. Alive, baby. Crucio. Imperial. Bayonet will call. Oh. Accio. Incendio. Bombarda. Glacius. Confringo. Arresto momentum. To regret that. Crucio. Imperial. It's time to even the odds. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Findo. You manipulated me. You'll answer for this. Incendio. Look what you've done. You expulso. Levioso. Defendo. I'll make you wish you were back at school. Вот. И раз. Два. Три. You will not survive this fight. Ладно. Crucio. Confringo. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Glacius. Defendo. Another. Try and make this easy for me. Confringo. Incendio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Ну вот, он меня мог Авади Кадабре обучить. Кадавре. Revelio. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. Да, I've как seen it вот often enough.
Видели, чем мои ядовитые тентакулы делают? Ну, вот это было, да. Угу. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The keepers have been waiting. Здорово, мудаки. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice. Не дай бог сделать тот же выбор, что и вы, мудаки. And I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at Вот-вот, stake. внешность обманчива. Внешне вы адекватные и добрые, но на деле гнилые твари. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always Однако вы это сделали. that you should. Точнее, вон тут индус это сделал. Well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our Однако вы делаете суждение и выбор. Я не буду контролировать искушение, идите в жопу. Ой, не на того напал. In your hands. Соси болт, старикан. That must be the way to the repository. Ну, когда они сказали, что хранилище в Хогвартсе, явно было, что оно под этой картой находится. Последний? Чё, рыли? Рыли последние. Блин. Можно было сайдики поделать, ну вот эти вот Поппи и Себастьян. Не все вот эти вот, чисто Поппи и Себастьяна можно было сделать, ну ладно. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will. Можно бегом, пожалуйста? Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Блин, опять видос не выложил. Так, 4 человека. Все для вас. Приятного просмотра. О! Наконец-то, блин. У нас мало времени, мы не можем. Там гоблины идут пешком. Тупые идиоты. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Imperial! Was that your best? Kill spells glance off it. You can't stop us. Expelliarmus!
Revelio. Be used for better things than this so-called patrol. What? Petrificus totalis. We need to press on. Ramrod must be here somewhere. И профессору опять же насрать. I shall handle it. One moment. Давай уже. Let's go. Так, камень бросить нельзя, чтобы не идти на карачку. О. Так. Incendio. Expelliarmus. You fought one of these heroes. Accio. Leviosa. Bombarda. Glacius. Defender. You will not take what is not yours. Take the trap's automatic work! Get back! Stop it! Let's get it. Да, елки-палки. Expelliarmus. Glacius. Defender. Bombarda. This one's almost down. Ау. Arresto momentum. Crucial. Confringo. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Профессор улетел. Приятного полета, профессор. Ау. Козявки. Petrificus totalis. Glacius. Defender. Bombarda. You're no match for us. Revelio. Now what? Чё тут? А. 5 талантов. Ладно. Давай жующую капусту изучим получше. Это изучим. Метро воды кедавра нам пока не светит. Фигня. Ладно. Revelio. Старикашка, пошли, давай. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Можно бежать, пожалуйста. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I feel you're right, Professor. Можно бежать. But keep searching. А, Гбин, тварь. Нужно. Наконец-то. Imperium.
Где Петрифику статаус и елки-моталки. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Дайте мне камеру, блин. Ай, спина. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They got this. Вьетнам. We're in the thick of it now. All soldiers beat who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Imperial. How nice of you to stop by. Crucial. Arrest the momentum. Let's get it. More of Radloff's damn points. Expelliarmus. Defenders. Arrest them. Ringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Bombarda. Defender. Glacius. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Imperial! Я, ребят, я остановил. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Confringo! Arrest them. One less human to worry about. Accio! Expelliarmus! This is funny! Glacius! Confringo! Ау. Слышь? Куча профессоров возле меня, и тут херачили посетителями заклинания, мне всем насрать. А можно немножко Петрифику Статауса, нет? Confringo! Crucial! Arrest the momentum! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Defender!
Ну уходи, не стойте, господи, стоит, наблюдает. Что один, что второй. Ой, да не страшно. На одного импера, другого крутцу, они дальше сами разберутся. А, нет? Ну ладно. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. На палочке. Она коронавирусом заболела. The pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Ну, вообще, это особая палочка, которую мы скрафтили для того, чтобы войти в это хранилище. But she did not know the risks. She did not see what the keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Isadora? Вот именно из-за того, что я видел, что случилось с Изодорой, я и планирую это открыть, потому что хранители ссаные мудаки, пусть они горят в аду. Isadora knew she had a remarkable power to help people. I intend to use my ability to finish her work. Build upon it. But this could go wrong in so many ways. You, of all wizard kind, are wholly Слушай, Фик, я aware на of the тебя сейчас, potential блин, я не cost. знаю, I водокидавр, also know the но... promise, Professor. With all I have learned, I Наложу can на avoid тебя making империю, the same заставлю mistakes спрыгнуть со Isadora скалы. did. И все. I can learn to wield this magic for good. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Вообще, кстати, да, типа у нас мало времени, а там гоблины. И мы такие, что ты будешь делать сегодня? Я ее открою, но так же нельзя. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дождались, пока гоблин зайдет туда. Слушай, убей Фига, я грустить не буду, честно. Низкое рычание. Ой, два мудака.
О, Саурон, ты ли это? Ну, почти. До свидания, Фиг. Жалеть не буду. It's feeding off the power from the repository. Не будет. Нельзя использовать крутую. Да, да, я уже догадался. Ау. Да подожди ты, дай увернуться, сука, от того, что в меня летит. Да заебали ваши подсказки. Давай, новая форма. Белая? А чё белая? Don't like that very much, do you? Ау. Слушай. Желтый, блин. Ау. Ау.
Я согласен, затянулось все это дело. А мне туда, да? Не похоже, что мне не было. А хотя миникарта говорит, что туда. Ну ладно. You can't run forever, Ranrock. Give up now. Might be sure you'll get it. Ау. Arresto momentum. Да, ё-моё. Да, сука, ты будешь попадать в это дерьмо или нет? Раз. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Да, сука. Слушай, у меня за счет недели заканчивается, ты затрахал. Раз какой-то, 2, 3. Ой, 4 зелька. This is for Professor Fig. Defender, Glacius, Bombarder. Glacius. Bombarder. Иди в жопу, мне защитных зелий больше не осталось. Да вы пиздец, блядь, я не успеваю даже хилиться, он меня шотит нахуй. Все еще душишься? Ну, типа того, да. А, ну зелье мне вернули, ладно. Я не успеваю, сука. Раз, два, пошли. Здорово, не помню, сказал мне.
герой Хогвартса. Ну, другое дело. Занюхнули. Господи боже, вот эта палочка у меня. Ёлки-палки, кто бы знал. Афанасий-то зашел. Thank you, Miriam. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, who we lost much too soon as well. Да, типа, лучше вы. Professor Fig represented the best of all of us. Oh, he could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. И паранойя даже больше, чем у меня. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, Обиняков? Что такое обиняки? let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Мы же несовершеннолетние, нам нельзя пить, вы чё? Надеюсь, что там в стаканах тыквенный сок, иначе вся игра просто очень нелогично сделана с точки зрения сюжета. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. Да легко, на самом true, деле. and I did, but it's not that.
Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Да, у нас с тобой еще как бы это самое... Квестик побочный по поводу Анны. О, весна, ребята! Весна пришла, зима уже заколебала. И в жизни зима, и в игре зима, блин. Никакой радости. Сколько сов налетит, делаем ставки, сколько налетит сов. Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Hogwarts Наследие, ну слава богу. Подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами сов, сейчас самое время проанализировать ваши успехи и заполнение руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания взаимоотношений побочными. Также постарайтесь заполучить... Да. Итого, ребята, 87% общий прогресс с раковая реликвия. Подготовьтесь к своим сов. Кентавр камень. Давайте мы пойдем с Поппи кончим. Потом уже пойдем с Себастьяном. Блин. Сейчас надо сначала в рабочую комнату заглянуть, пополнить запас, идентифицировать снаряжение, потом в Хогсмите его впарить. Вот. Уже дальше пойдем. Что, шляпки есть получше? На 7 защиты не хочу. Здесь ясно. Здесь ясно. Тут понятно. Тут без шансов. Тут тоже без шансов. Окей. Во-первых, то, о чем я читал вчера, дизайн комнаты не сохраняется, и это реально бесит, я согласен, да. Припомните мне мое слизеринское оформление. Ой, черт, ладно, не буду сейчас это делать. Мы тут не за этим.
Защитного мне сварим. Так, капуста. Мандрагор, остальное плевать. Так, сейчас пока ждем защитного зелья. Думаю, 7 мне хватит в случае чего. Всё. Эх, всю игру пройти без авада кедавры. Ну чё за елки-палки? Я же самый стильный сутенер всех времен и народов, а вы мне лучше заклинание в игре не дали выучить. There's no telling what lies in wait for me in there. Блин. Ладно. Я думал, разбежавшись, прыгнуть со скалы всегда работает, но, видимо, нет. Стоп. Я забыл, что у меня есть вот эта вот вещь. You made it. Да вообще херена спасу нет. Видала, что сделал? At least we're out of the classroom. А давай уже. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Да, поехали Well, уже. we're here. We might as well have a look. Времени мало. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Оконы. It's another aggressive one. Ау. Bombarder. Imperial. Охренела, тварь. Почему я не могу ее за P3 укусить? Bombarder. Я пошел в правильную сторону, судя по всему. Да? Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. Revelio. Stone is here, and so are Voipers. I wonder if it's being protected. Accio. Bombarder. Revelio. Why am I not surprised?
First the Fuipas and now this. Accio! Lumos. Lumos. Accio. We need to find moths for those spinners. Expelliarmus. Lumos. Lumos. Depulso. Не понял. Arresto momentum. Depulso. Perhaps the Arresto momentum. clues have something to do with finding the moth. Revelio. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Да, угадаю. Lumos. Lumos. А чё открыть Revelio. надо? А так мы не перепрыгнем разве? Или там надо делать это вот открыть? Bombarda. Демондам. Lumos. Не, нет, не. Я мискликнул, забей, чел. Depulso. Arresto momentum. Depulso. It's beautiful. Arresto momentum. Lumos. Отлипнет от него. You did it! Imperial. Crucial. I was hoping we wouldn't have to do this now. Revelio. Ну и чё? Вы будете месить друг друга или нет? Arresto momentum. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Defender. Bombard. Crucial. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Defender. Поппи, что-то бесполезная какая-то, знаешь. Look, where the water's Revelio. down. How odd. Люк, Shall we take a closer look? Люк, You read my mind. я твой отец. Там грибочки, но хер бы с ними. Было бы несколько ради одних. Не буду. Merlin, it's even more beautiful close up.
It's got to be here. I just know it. Confringo! Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Poppy. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the Henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Давайте вы в катсцене это сделайте, а, пожалуйста. Спасибо большое. That's the Henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the Henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Вы ничего не слышали. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel Почему мы не terrible можем that I'm the прилететь на reason they метле, went there. сука? Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Граница руководства говорит, что ты здесь заберешься, поэтому давай забирайся. Слышь? Ну, зашибись. Спасибо большое за классный ЖПС. Ну, я уже готов. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home.
A poacher camp. I come from a family of Ужас poachers. какой, боже, все, и я теперь не буду с тобой дружить, это ужасно. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the patterns are Опять мне все надо bird. делать. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Так, с Поппи кончили на время, правда, но все же. Теперь Себастьян. И поговорить с профессором Уизли. Нужно встретиться с профессором Уизли. Она попустится пока что. Да, конечно, что я Авада Кедавру выучу после того, как я закончил сюжет. Ну, что уж поделаешь. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... Куда вы только меня оставить? Не представляю. Ну ладно. Я, в принципе, понял, но попозже. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Incendio. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and Ясно. himself in danger on the chance that some old relic could Санта-Барбару help пока to heal me. послушаем. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You were right. I do regret casting Imperio. I hope you can forgive me. Our focus now needs to be Sebastian. He's in trouble. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? Господи. You'll see. Сука. We need to hurry. Этих инферналов уже Sebastian must 200 be in his миллиардов right штук mind. убьют. Инферналы? Кто они, господи? Не знаю таких. Такой бред. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Там сундуки, легендарные базуки, Sebastian when you and Anne found стринги him? Дженнифер Лопес, Just ну ahead. насрать. In the great room. Accio. Incendio. Confringo.
Arresto momentum. Incendio. Expelliarmus. Да, мне пойдем направо. Победить информацию. Я победил ее. Или это... There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Да ёб твою мать, ну почему? Пока они не вылезли, я не могу их брать в тарге. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Да, да. How many Inferi? Expelliarmus. Incendio. Если он их контролирует, наверное, он знает, что мы идем, нет? А, вон он. Слышь, Себастьян. Дальше я уже... Блять. Игра. Можно без своих скриптов я буду допрыгивать? Но нет, конечно, нахуя. Не затрахало уже. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this! Давно пора его было убить, если честно. Надо с каналами сначала разобраться.
Expelliarmus! Defender! Bombarder! Confringo! Imperium! Да не на того. Incendiary! Your enemy done. Potato! Bombarder! Glacier! Mr. Talon! Stop! Dare you! Take Colonel! Cruiser! Confringo! The rest of momentum. Now you've gone too far. Accio! Incendio! Expelliarmus! Glacier! Potato! Incendio! Potato! Crucial! Arresto momentum! Sorry, it had to be done. Imperio! Я только в последний момент увидел, что надо Манегору использовать. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Кое-кто зашел слишком далеко. Ой. Аня, здравствуй. Тот дядюшка, который пёр, да. А сестра, да, несмотря на то, что больная, она еще хоть куда. Эй, ну... Ты ёб твой, ну... You've made your choice. Тупая пизда. Oh, Anne. What have you done? I must get out of Баба, here. блядь. I can't let him leave. Revelio. Ты же... Да, конечно же, нет. Sebastian, wait! Следуйте за Себастьяном. Хорошо, я буду следовать за Себастьяном. Себастьян, я следую за тобой. Себастьян, я за тобой следую. Stop, Sebastian. Hold on. Остановись, Себастьян, стой. Я тебя догнать не могу. Подожди, Себастьян. Стой, подожди. Блин, Себастьян, не могу тебя догнать. Ты в это время по-дурацки. What is it? Да, есть такое. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you?
He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. Надо было... If I knew how. I could teach you. Это надо было... На самом деле давно сделать. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Конечно, самое полезное заклинание в этой игре доступно. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Так, теперь вот это мы передвигаем вот сюда. Вот это передвигаем вот сюда, да. Ну, так пойдет. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Ну давай, коль не шутишь. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the sea. No, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did. And I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. На самом деле я особо за собой не следил. Че, у нас опять никакой инфы нет, да? Куда найти делать? Ну ладно, пойдемте пообщаемся с Уизли. Все равно там 2 пункта, это будет всего лишь 1 из 2. Вот, так что ничего страшного это не сделает.
Что это у нас? Западная башня у нас не открыта. Ладно. Leave it to Bins to make the most interesting school in the world seem dull. Елку убрали. Вообще новогоднее украшение так. И не сфотал, как хотел. Ну ладно, пофиг уже. My siblings. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Судите, наша семья оказывается на разных факультетах. Так ты можешь попросить долбанную шляпу, чтобы тебе определили на тот факультет, который ты хочешь. Господи боже. By all accounts, Hogwarts would be lost without you. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. 80 с хером процентов. Пойдет, я считаю. 87 или 89 там было. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Чё, чтобы сдать сов, я должен задрочить его на 100%, что ли? Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве. Хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако, ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, потому можете дать самую точную рекомендацию, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем. В ходе учебного года с уважением. Феррис Певин, министр магии Лондон. Ревелио. О, страничка там где-то. Ситца в руках. Кубок школы заполнится руководство лошадью. Да насрать мне на это руководство. Конечно, можно было бы сказать, типа, все, ребят, на данный момент с Хогвартсом все, и я пойду
дрочить его закатом, и когда я выдрочу его на 100%, мы продолжим и сдадим сов, но мне плевать уже, честно. Off on another adventure, are we? Wonder who lives here. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Grant's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we should be long gone. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. No, so, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Accio. I wonder if the pillars move at all. Accio. Эти пауки затрахали. Arresto momentum. Incendio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Да ты что? Вот это ты, блин, гений. Ёб твою мать. Кому там еще? Да, я не боюсь темных искусств, и чё? Accio. Incendio. Imperium. Давайте там сами разберитесь. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Нет? Incendio.
Ну, подсветил солнышко и подсветил ключик. Все как вы хотели. Что вам надо еще? Слышь, мой дело, рассказывай, что не так. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Хлебальник, завали свой. Сука, ключ не тот освещен, блядь. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Заткни, ебальник, сука. That did it. Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid. Revelio. At least. You're not coming in with us. Так. Revelio. Красиво. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the wall. They're all creatures. Incendio. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Интересно, если бы я проходил этот квест зимой, здесь бы все заледеневшее было. Просто весной так все красиво здесь, елки-палки. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Revelio. Он того не стоило. Так, малая, иди отсюда.
Bombarda. Revelio. Confringo. Revelio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your Bran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Сука, сколько? 40 ячеек заполнено. Ёпарасоте. А, стоп, кстати. Забыл совсем таланты. Ладно, пусть Ревелио будет дальше. Похер, ладно. Ладно. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Wingardium Leviosa. Отвали, ты чувство на пути-то стоишь. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Или тебе нужно что-то другое? А, я понял, что тебе нужно. Где второй? Там, наверное, наверху, да? Accio. А вот здесь нужен огонь, есть. Incendio. Вот он. Лед и пламени. Revelio. What was that? Not Doran, that's for certain. Stop right there! Back for more? Not Confringo. Вот это прокачка, вот это я понимаю. Ваншотить всех проклятых врагов. Сука, как же этого заклинания не хватало. That's Incendio.
Crucial. It's a bit like being on fire. Imperial. Incendio! Incendio! Expulsor! Cubrico! Protect! How dare you! You cannot control me! I think that was all of them. Что хилочки заканчиваются. Fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Я уже открыл, господи боже мой. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Я буду их разводить и отдавать в магазин на продажу. Ура! Вот это да, круто. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs Да will не, see to that. я позабочусь, да. Да, я позабочусь, Thank you, Doran, for helping us to Да, find блин. them and to fight for them. Я обо всех животных так It is забочусь. you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Да, блин, я так о них позабочусь. Вы бы знали, я самый заботливый заботчик из всех. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more... Snidgets. Revelio. Только не дали позаботиться о синджитах. Ну вот в баню, редиски. Уйду я от вас. Горе мести попустится. А, карте. Потому что мы в данже, да? Сука, только не говорит, что я должен теперь сам выбираться через все эти ёб... Помните, я раньше ругал Elden Ring за то, что у них вот в конце данжа появилась кнопка отправиться в начало. Теперь я считаю, что это была гениальнейшая идея, и всем стоит взять ее себе на вооружение.
серьезно, но почему я должен сам ходить? Hogsmeade, here I come. Historically speaking, you're back. Nice to see you again. Потом говорил, что ему денег в игре не хватает. Thanks for stopping by. Hope to see you again. А, стоп. В Хогвартсе есть еще сайд-квесты помимо этой афроамериканской бабы? Какой-то есть. Портрет в плачевном состоянии. It's an outrage! No one makes a fool of Ferdinand! Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Oh dear. That sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the Three Broomsticks. That's where my other frame hung. Hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite Ну a bit да. in Serona's fine establishment. Стукач такой And the чистый. headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Off you go, then. Somebody, help! I've been kidnapped. Огдсмид. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да, как давно не было этого. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen.
Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a pustulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. He truly is rather foul, isn't he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. В принципе, согласен. Lovely chatting with you. 3 километра. С половой. Да, да. Боже, как же круто больше не видеть снега, а? Хотя бы в играх. This looks interesting. Revelio. What was that sound? I raided Brockborough more times than I can. Arresto momentum. You're the one who stole our goblin helm. Well, there. Imperial were rightfully ours, and you knew it. See, you're Oh, here's a pleasant surprise. You will pay. Revelio. Авада Кедавра лучше заклинание в этой игре. И прокачка на проклятые цели тоже. Aloha Mora. Жаль, что получаешь его слишком поздно. Даже несмотря на то, что если бы я сделал этот квест раньше основного сюжета, все равно это достаточно поздновато. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! Слушай, может тебя реально сжечь, а? Sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. What if I don't want to return you to the 3 broomsticks? What on earth do you mean? I could just burn you and be done with it. I'd like to see you try. You really oughtn't have said that. Confringo! Нет. Are you burning me? Oh. No. No.
Incendio. Туда тебе нахер и This could prove дорога. dangerous if I'm not careful. What do you have in store for me this time? Блядь. Ладно. Видимо, их надо поймать самому, чтобы это самое. Ну ладно, мне плевать уже. Handy resource indeed, your field guide. I'm most... Сука. Где попа? included. Ты попа. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers. But she confessed that she was rather envious about the Snidgets. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Давай. А ты соси бол. Speak with you. Ай, боль.
This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Я иди как черт. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. И слизеринцы такие, да, ура! Что за бред, блядь. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Игра говна, короче. Так, на двоечку где-то. И то, если вам нравится вселенная Гарри Поттера или вот это вот всего, то может быть 2,5. А так и как такого говна на самом деле. Поздравляю, что ли, что я наконец-то отмучился. Да, спасибо большое. Изучать эту игру во фриплей потом нет вообще никакого желания. Может быть, если я, не знаю, напьюсь или упаду с, не знаю, с какой-нибудь большой высоты ударить с головы, у меня будет помутнение рассудка, то я надеюсь, что в этой игре есть облачное сохранение, и после удаления я смогу ее установить и продолжить играть, но я этого делать не собираюсь в здравом уме и трезвой памяти. Чё, свой обзор я выложу потом в телеге, когда я накатаю его. Вот. Пока что могу сказать, что игра дерьма. Единственный плюс — это боевка, больше хорошего в ней нет ничего. Ну, Хогвартс с Хоксмидом сделаны с душой и с любовью, все остальное полный шлак. Вот. Сюжет тем более. Худшее, что можно встретить в этой игре, это сюжет. Хотя я даже не знаю, что хуже, сюжет или заскриптованность этой игры. Возможно, они где-то на равном уровне дерьма. Вот, что ж. Прошли мы ее, получается, на 89% за 55 часов. Сейчас мне еще есть вам что показать. Вчера, когда я исследовал различные штуки, источник медиа, я случайно все-таки нашел место. Закрыть файл активности. Сейчас. Вот вам. То есть, помните, я там не закончил один квест, вот этот вот, где нам надо было найти дядю одной студентки. Я когда исследовал всякие эти... Кого же я исследовал? Скажите мне.
Вот эти вот всякие испытания, страницы и прочее. Я набрел на замок, и мой главный герой сказал, что вот этот нужный ориентир, и у меня вот обновилось задание. И я решил вам его записать и показать. Надеюсь, себе что ли при просмотрах тоже включу. В принципе, на самом деле особо интересного ничего там нет. Там и ее дядю тупо поймали гоблины, и надо было это. Вот видите, вот здесь вот тут роли под контролем Петрификус Тоталус появился. Но почему-то не на все цели он действует, к сожалению. Либо я не знаю, в какие моменты он именно должен появляться. Вот, ну и надо спуститься в данж. Там уже мы его отыщем. По поводу, ребят, по поводу того, что будет дальше. 21 числа у нас выходит «Атомное сердце». Вот. И, конечно же, будет стрим. Я все боялся, что... Реально мне показалось, что Хогвартс настолько огромной игрой, что я думал, что до 21 мы ее не пройдем. Но слава богу, мы закончили с ней. И чё? И я не знаю, что мне делать дальше. Вот, то есть у нас сколько получается? Сегодня у нас 17-е. А сегодня пятница. Пятница, на выходных я не стримлю, скорее всего. Может быть, буду стримить, не знаю, обещать пока не буду. Значит, 18-е, 19-е выходные, 20-е. То есть надо, если я не буду стримить в выходные, то надо придумать стримчик на один день в понедельник. Возможно, 21-го еще Atomic Heart не будет, потому что хз, будет ли русский язык в игре. Вот в чем еще дело. То есть, если не будет русского языка, то я либо дождусь умельцев, которые выдернут русский язык из версии для ВКонтакте и принесут на все остальные. Вот. Либо если релиз будет... В общем, не знаю, пока обещать не буду. Опять же, подписывайтесь на телеграм-канал. Там будут все новости, в том числе по Atomic Heart и какие стримы будут. Вот. Атомное сердце постримить очень хочется, потому что что? Сеттинг очень завораживает и интересует меня. Вчера на канале Manfish выложили ролик, как там близняшки на разных языках разговаривают с главным героем и дают ему ключ от машины. Знаете, ребята, на немецком не звучат очень, ну вы понимаете, немецкий очень такой хороший. Может, мы будем играть в игру на немецком. Там озвучка прям как в наших любимых фильмах детства. Если вы понимаете, о каких я фильмах говорю. Хотя я не знаю, уже столько намеков сделал, что невозможно было не понять. Что еще вам рассказать? Я не знаю.
А вообще все видео на 16 минут. Я не помню, когда я закончил. Еще минут 10, наверное, да? Может, 8-7, где-то около того. На выходных, может, кстати, я, если не поленюсь, допишу свой обзор на Хогвартс. Это будет мой второй в жизни. Первый был на метро Экзодус. В Оксфорд, кстати, очень хочется вернуться. Как минимум из-за фоторежима, потому что мне очень хочется снимать там некоторые вещи, и пейзажи, и в катсценах очень много классных видов. Вот, и как максимум в Эксодусе есть классный режим, доступен он на NG+. Вот, там можно это... там железный режим, он, по-моему, называется, где сохранение только в переходе между локациями. То есть ты всю локацию проходишь без сохранений. Мне кажется, очень неплохой опыт. Особенно после неудачного опыта хардкора в Division 2. Да, вот эта загадка очень неплохая. Обычно на таких вращающихся статуях сундук лежит, который мы мотаем. Тут нас перемещает прям в целую комнату. Прикольно. Может быть, их больше, но я припомню две. Вот это вот первое. И одно мы увидели сегодня на стриме. Вот в сюжете где-то она мелькала. Единственное, вот опять же, да, из-за того, что я поздно побиваешь проклятие получил, мне его не хватило, конечно. Здесь я подумал, что здесь дверь с глазом, как у гоблина. До этого, когда мы проходили, разведывали, что же там хочет Ранрак сделать. Там были вот такие же ворота, но с глазом, и поэтому я применил невидимость, а оказалось, что дверь обычная. И я такой, блин. По поводу еще новинок этого года и русского языка. Вышел этот... Скажите мне, пожалуйста, ребят. Вышла первая версия русификатора для ремейка «Мертвого космоса». Если такой, блин, у меня есть два пути, куда же мне идти. По сюжету метка там, значит, я пойду в другую сторону. Опа, тут такой босс. И куча врагов. Что же делать? Начну меситься просто со всеми. Такой бам-бам. Никакого стелса, никакой пощады. Просто мясо. Единственное, наверное... А может в понедельник постримить снова Хогвартс и телепортироваться, убивать боссов чисто? Потому что боссов штук 5, наверное, есть, если не больше. Где-то и парные даже есть. Но мне кажется, на 2 часа там контента не будет. Здесь тоже, несмотря на то, что Гоблин был под моим влиянием, появилась Петрификус Тоталус. Но некоторых не появляется. Вот это, конечно, тоже мне до сих пор непонятно и обидно. Снова инвентарь забитый говном. Вот на этом видео 77% пройденной игры. Закончили мы на 89.
Там остался чисто гринд, эти испытания Мерлина, там статуэтки Димитреску, страница руководства и прочее. Ну, короче, ну и противники еще. Встреча со всеми видами противников, там их убийства и прочее. Короче, бесполезные бесполезности. Ну и 29 или 28 сайт-квестов. Можно было бы им тоже в понедельник уделить стрим, но не знаю, стоит ли. Мне в Хогвартс не очень хочется возвращаться. Да и будет ли интересно народу смотреть сайт-квесты, а не потрясающий сюжет. Вот здесь я получил, забрал волшебную палочку у дяди заранее, вот, то есть если бы я пошел сначала вот туда, куда указывала метка, сейчас из диалога увидите, он сначала бы мне сказал, типа, эй, тут особая дверь, мне для этого, я знаю, как ее открыть, но мне нужна палочка, типа, она находится вон там, вот, иди и залутай мне палочку. Я такой, она у меня уже есть. Он такой, блин, вот это да, вот это ты крутой, елки-палки. Здесь опять появился Петрификус Тоталус, непонятно почему и зачем и как. Ну, в общем, такой вот квест, ребятки. Хоть и не все я сайт-квесты сделал, но этот я захотел вам показать. Потому что это не тупой квест с тупой афроамериканской девочкой. Вот, а что-то плюс-минус адекватное. Вот, наверное, на этом я закончу, потому что мне надо это самое. Что мне надо? Ну, в общем, мне через полчаса надо будет уходить, и хочется и поесть, и собраться уже потихоньку, а не в попыхах. Вот, так что заспидранили сюжетик мы сегодня. Да. На самом деле у меня же есть список игр на стрим. Вчера посчитал, там их минимум 35 штук. Почему говорю минимум? Потому что там один из пунктов есть серия игр, которые включают в себя очень много игр. Понятно, что я бы не стримил бы их все, а только некоторые, но там где-то 35-40, в общем, у меня где-то игр в плане. Так что если не будет возможности играть или покупать новинки, есть что стримить, короче. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizard kind. Концовка Хогвартса мне не понравилась, кстати. Я хотел сам заводить этой магией и свергнуть все, что можно и все, что нельзя, владеть миром, и пошли все в жопу, короче. Бахнуть себе концовку узурпатора огня и все. И не волнует. I must return home and inform Adelaide of my safety.
Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. В первую очередь сжечь тех хранителей, вот этих вот лицемерных. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. А здесь, да, я совел баг, что дядя стоял вот здесь вот. Даже после того, как он трансгрессировал. Потому что что? Потому что игра говна.